Good afternoon, students. We are dealing with organometallic compounds. In the present day, we are discussing about 18 electron rule and the 16 electron rule and some exceptions to these rules. Now, let's begin with 18 electron rule. When the metal achieves an outer shell configuration of Ns2, N-1, D10, Np6 configuration, there will be 18 electrons in the valence shell and have a closed stable configuration. Okay, this is what 18 electron rule states. Okay, normally ligands were considered to be Lewis bases which donate electrons, usually one pair per ligand, to the metal atom. Okay, and we know that one pair means 2 electrons. One pair of electron contains 2 electrons. Okay, and the sum of electrons on the metal plus the electrons donated from the ligands was called a effective atomic number, or EAN. And when it was equal to 36, that is the number of electrons of krypton, and 54 or 86 that of radon, the effective atomic number rule was said to be obeyed. And a more general statement is that when the metal achieves an outer shell configuration of Ns2, N-1, D10, Np6 configuration, there will be 18 electrons in the valence shell and a closed stable configuration. Okay, this is what 18 electron rule states. Ligands such as carbon monoxide, nitric oxide, nitrosyl oxide, which are high in electrochemical series, that is, they are good pi acceptors, are very effective at stabilizing T2G orbitals. നമ്മൾ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എംഒ തിയറി വെച്ചിട്ട് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും they have presence of these ligands stabilizes the T2G orbitals. This leads to a larger delta octahedron values and an increase in the total binding energy. Okay, അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് T2G അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിനാണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വരുന്നത്. നൈട്രോസെൽ ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ CO ഗ്രൂപ്പ്സോ വരികയാണെങ്കിൽ they are very effective at stabilizing the T2G orbitals. This leads to a larger delta octahedron values and an increase in total binding energy. As a result, octahedral carbonyl and nitrosyl complexes are found to seldom depart from the 18 electron rule. Okay, then let's calculate effective atomic number. In the case of nickel carbonyl, that is NiCO 4 times. Nickel has 10 electrons in the valence shell. Okay, nickel has 10 electrons in the valence shell and 2 electrons are contributed per carbon monoxide, CO group. CO group donates 2 electrons. And how many CO groups are there? 4 CO groups are there. Therefore, 4 into 2, 8 electrons. Therefore, total number of, or the effective atomic number in the case of nickel is 18. 10 plus 8 is equal to 18. 10 is the number of electrons in the outermost shell of nickel. Okay. Similarly, in the case of iron, FeCO5 times, here iron carbonyl, in here the outermost electrons of iron atom is 8 plus each carbonyl group, this CO group donates 2 electrons. Okay, therefore totally 10 electrons. Therefore the total number of electrons in the outermost shell of iron is 8 plus 10 is equal to 18. In the case of cobalt carbonyl compounds, here you can see
one cobalt atom and the outermost shell contains 9 electrons and 8 electrons are contributed from 4 carbonyl groups and 1 electron is donated by the negative ions or the minus charge. Okay, therefore the total number of electrons is 18. That means മറ്റൊരു ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നത് CO4 is less stable than CO4 minus. Why? ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് 17 ആകത്തുള്ളൂ. That means they do not follow the 18 electron rule and that molecule is less stable compared to CO4 minus which obeys 18 electron rule. Okay, then let's see another example, Mn2CO 10 times. Here the number of electrons in the valence shell of manganese is 7. There are 2 manganese atoms, therefore 2 into 7 and there are 10 carbonyl groups, therefore 10 into 2 that is 20 plus 2. This 2 comes from manganese or metal bonding. For a single bond it requires 2 electrons, right? Therefore total number of electrons is 7 into 4 that is 14 plus 20 plus 2 that is 36 divided by 2 which is equal to 18. That means this molecule also follow 18 electron rule. Another example is that of CO twice CO8. Okay, here also you can see the molecule is following 18 electron rule. Now square planar D8 transition metal complexes are consistent exceptions to 18 electron rule. Okay, but square planar D8 transition metal complexes in the obey cheyyunnilla, they do not obey 18 electron rule but they obey 16 electron rule. What is that? 8 metal d electrons and 2 electrons from each of the 4 ligands contributes to 16 electrons. Okay, now yet these complexes possess such a high stability that it is often said to obey the 16 electron rule. And with the 16 electrons, all of the bonding molecular orbitals in a square planar complex are occupied. Any additional electrons would have a destabilizing effect because they could occupy anti-bonding orbitals. Kanda ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്, ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എനി അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോൺസ് 16 ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ ആണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കോംപ്ലക്സസിന്റെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും 16 കഴിഞ്ഞ് 17 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയിട്ടാ പോകുന്നത്? ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ഡീസ്റ്റബിലൈസസ് ദ മോളിക്യൂൾ. Okay, because they would occupy antibonding molecular orbitals. Example of molecules that obey 16 electron rules are the following. Here this eta phi represents hapticity phi and the Cp represents what is Cp? That is cyclopentadienyl anion. Okay, that is Cp. Eta phi represents the pentahaptocyclopentadienyl anion. Okay, and this pH3 is these are phenyl groups. pH3 is phenyl groups, and these are the examples of molecules that follows 16 electron rule. And there are certain exceptions to these 18 and 16 electron rules. These are if delta octahedron is small. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 18 ഇലക്ട്രോൺ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഡെൽറ്റ ഒക്ടാഹീഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു എനർജി ഡിഫറൻസ്, ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ഒക്ടാഹീഡ്രൻ. ഇഫ് ഡെൽറ്റ ഒക്ടാഹീഡ്രൻ ഈസ് സ്മോൾ, as in the case of first row transition metal complexes, occupation of weakly anti-bonding EG star orbital is easily possible. അപ്പൊ അവർ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്.
antibonding molecular orbitals-ലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള chances-ഉം ഉണ്ട്. Okay, therefore, as a result, the stable complexes with 19 electrons, 20 electrons, 21 electrons and 22 electrons are well known. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സെപ്ഷന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ because delta octahedron is small in such cases. അപ്പം even though they do not follow 18 electron rule, they are found to be stable. Okay, why? Because their delta octahedron value is very small. And the transition, another possibility is that transition metals on the left side of the periodic table have few outer shell electrons to begin with, and to reach a total of 18 electrons may require more ligands than is theoretically possible. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലിഗാൻസ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് വരും. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിഗാൻഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഡ്യൂ ടു സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ്. ഓക്കെ, for these metals, stable complexes having fewer than 18 electrons are thus fairly common. Okay, അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് 18നേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ TiF62 minus, it contains 12 electrons. VCl6-നാണെങ്കിൽ 13 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 15 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിനുള്ളത്. Okay, so these are the exceptions to the rules of 18 electron. Why? രണ്ട് പോസിബിൾ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെൽറ്റ octahedron is small in the case of first row transition metal complexes. Then the second possibility is that left side of the transition metals on the left side of the periodic table have fewer outer shell electrons to begin with and sterical hindrance. Okay, these are the value points. Okay, then now let's see isoelectronic and iso-Lobel analogy. Effective atomic number is the same, then we say that these molecules are isoelectronic species. They have same number of valence electrons, same shape, very similar orbitals. These isoelectronic species have same number of valence electrons, then same shape, because they have very similar orbitals. Okay, examples are carbon dioxide, CO2 is isoelectronic with NO2 plus, OCN, then SCN minus, etc. Similarly, SO4 minus sulfate ions are in isoelectronic with the ClO4 minus chloride ion. Okay, these are examples of isoelectronic species. Okay, then iso-Lobel analogy is a strategy used in organometallic chemistry to relate the structure of organic and inorganic molecular fragments in order to predict bonding properties of organometallic compounds. And Ronald Hoffman described molecular species as iso-Lobel if the number of symmetric properties symmetric properties, approximate energy, and shape of the frontier orbitals and number of electrons in them are similar but not identical. Okay, അങ്ങനെ വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? That strategy is known as iso-Lobel analogy. Okay, so if the number of symmetric properties, approximate energy and shape of frontier orbitals and the number of electrons in them are similar but not identical. Okay, now let's conclude our session as follows. We discussed about 18 electron rule and 16 electron rule, counting effective atomic number,
of each complexes and exceptions to these 18 and 16 electron rules